Ride bicycle, come too young when I was at the go. Can you stay up all night? Fuck me to the daylight. Hi guys, abot akong parcel. Let's say jewelry. And I hope, gano'n siya. Comes with a box. Oh! One box only. Let's see. Freebie. Ring and ang akong gipalit. It's a necklace. Kaya na to. Yeah. Look! Sa mukha. Yan ang gikuha, guys. Let's try this one. I like it kay mubo siya. As you can see. Wow. Ano si Uboy? Parehara di siya dapat kataas. Saan? Bisag siya kag nagpalit po. Hey guys, nanakay sing-sing. I'm engaged, Charis. So guys, I got it na. Here's the ring. And here's the necklace. Para lang kayo siya hindi siya tinuod ng gold, but it's okay. May other necklace, katang previous necklace na ako. Alam ko kung pila kakarat. Pero it's a gold. It's a gold. It's a true gold. So yeah. Wow! New monitor. Oh! 5 down. 5 cute. Unboxing. ASMR dapat. Wow. Ayos ay. Envision. And isa pang mount. It's all 5K. Oh my goodness. 5K gipiyungan. Makita mo ka nagsikog sa monitor. Okay man daw tayo. Wow! The new monitor. Karon na niya gi-order, tapos naabot na po dayon karon. Opo. Envision. Paano mo siya? Portrait. Hi guys. So, if you're thinking anong nagtabon-tabon ko towel, it's because bago ko liga and na yung mga ceiling fan and electric fan. Click fan and electric fan sa akong likod. Narito akong napalit sa TikTok shop. And I think gana siya para sa ako. I don't care kung maot siya sa inyo. Pero for me, I'm so happy with my purchase. So, padayon na tag-edit. Di ko sure kung malipay ba ko ano nga edit. Wala ko kasabot ko para asa nga edit do. It's just my morning routine. Pero gusto na ko siya yung like diary. Pero feeling ako taas na kayo siya for diary. Like weekly diary. Or stand alone na ko siya mga video. I don't know. Okay, I'll get back to you guys. Bye-bye.
Sa'yo, sa rice. Nao. Init. Let's eat.